Hallo. Mensch, mach doch mal dein Handy leiser. Oder dein Laptop. Man hört mich. Man hört mich doppelt. Ich bin zweimal hier. Here we go. Lass mich mal kurz strecken. Gut, wir spielen jetzt BioShock Remastered. Und zwar müssen wir wieder die Filmrollen suchen. Wir haben ja letztes Mal, sind wir scheinbar an einer vorbeigerannt. Müssen wir nochmal suchen. Deswegen, ja, müssen wir gucken, ob wir die nochmal finden. Oh, mein Ton ist mal wieder viel zu laut. Ich weiß auch nicht, was ich immer mache, aber irgendwie ist mein Ton auf meinem Headset immer zu laut, wenn ich anfange zu spielen. Immer. Jedes einzelne Mal viel zu laut. Ich habe keine Ahnung, wieso. Weil gefühlt, ich stelle da nichts um, aber es ist immer zu laut. Immer. Naja, egal. Wir sehen das, was wir nicht sehen wollen. Wir wollen das Spiel sehen. Lalalala. Ich glaube, ich weiß sogar, wo ich an der Filmrolle Oh! Oh! Oh no! Ich habe das Spiel... Oh, ich habe das... Oh. Give me a second. Wait. Ich habe zwei Fehler. Zwei Fehler habe ich. Erstens, falscher Account. Schon wieder. Und zweitens, das Spiel ist auf Englisch. Weil ich gestern? Weil ich am Donnerstag gucken wollte, ob das geht. Und es geht. Und ich habe es einfach umgestellt. Upsi. Wupsi dupsi. Wupsi dupsi. Okay, wir sind wieder drin im Game. Mein Übergang hat jetzt funktioniert. Okay. Ah, nein. Na, na, na. Na, 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 na. Müssen wir da reingehen? Aber ich musste noch mal zurück. Bin ich schon zu weit gegangen beim letzten Mal? Das wäre nämlich schlecht. Aber wir müssen noch mal zurück. Uns fehlt nämlich die zweite Filmrolle. Nein, wir müssen zurück. Wir müssen... Hä? Ist es da, wo wir geendet sind? Hä? Da sind wir. Okay, hier wieder raus. Help! Help! Ha, okay. ESC. ESC hilft immer. Ja, genau. Wir sind weiter. Wir sind schon weiter. Kind of. Wir müssen zurück zu... Ich glaube, da, wo wir Tennenbaum getroffen haben. Irgendwo in die Richtung. Irgendwo sollte... What's the matter, Mary? You look like you could use a boost. I don't feel so great. Hä? Even seeing things that aren't there. Aber hier können wir nicht zurück. Blues, Mary. You just need to slow slicing. Before you know it, you'll be Warte. Nein, hier komme ich gerade her. Warte. is a happy Wir müssen... Mist, wo müssen wir denn hin? Wait a second. Müssen irgendwo... Können wir überhaupt dahin zurück? Ja, das muss doch hier irgendwo gewesen sein. Da ist ein Big Daddy. Hallo, Big Daddy. Nee, warte mal. Hier komme ich nicht rum. Hier irgendwo... Na, geh mal aus dem Weg. Wir können nicht zurück. Es gibt kein Zurück mehr. Scheiße. Aber das mit Tennenbaum, das war doch bevor wir hier hinkamen, oder? Scheiße, das muss ja wirklich hier gewesen sein.
kommen wir da noch mal hin zurück? Irgendwann? Scheiße. Das ist schlecht. Naja, dann gucken wir einfach mal, dass wir einen anderen kriegen. Dass wir den nächsten kriegen. Ansonsten haben wir Pech gehabt. Ansonsten haben wir ein großes Problem. Dann haben wir Pech. Wir müssen schauen, dass wir jetzt keine mehr verschwenden. Hier ist auf jeden Fall einer drin. Irgendwo. Das heißt, wir müssen jetzt, bevor wir weitergehen, aber wir sind beim letzten Mal, sind ja straight up wieder hier hochgelaufen. Wir sind ja gar nicht geguckt, was hier hinten abgeht. Ich will mal gucken, was hier hinten eigentlich... Okay. Ich will wissen, was hier abgeht. Ich will wissen, was hier los ist. Oh, sind das Tauchkugeln? Krass. Ja. Halt mal die. Ah! Hä, wo bin ich hier? Hier war ich vorher nicht. Hier war ich vorher wirklich noch gar nicht. Glaubt ihr, hier gibt's was Interessantes? Oh, hier ist noch... Oh. We're putting all the bathyspheres in lockdown until further notice. Ryan had us install some kind of genetic device into the thing, so only Ryan and his inner circle will be able to use them without dispensation. But the boys tell me the keys are pretty unreliable. Sisters, cousins, anybody in the ballpark genetically will be able to come and go as they see fit. Ah. Okay, interessant. Es ist auf jeden Fall was gewesen, was wir vorher noch nicht hatten. Aber hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Müssen auf jeden Fall schauen, wie wir hier... Wo hat man was? Aber es ist derselbe Durchgang wie... Hä, wo bin ich? Nein, das ist ja fast der gleiche Durchgang. Aber nicht ganz der gleiche. Hä? Das ist gerade ein bisschen komisch. Aber das ist doch... Darling, are you hungry? Das ist doch definitiv... Where? Okay. Okay. Ich habe dir den unten weggenommen. Lass mich in Ruhe. Aber wenn wir hier durchgehen, dann kommen wir doch auch ähnlich raus, oder? Ah, nee. Hier bin ich jetzt direkt bei den Fontaine Fisheries. Und eben bin ich... Ich bin hier durchgekommen. Oh, das ist ja funny. Aber ich bin hier durch. Mr. Bubbles. Wo ist die Kleine? Oh oh. Es tut mir leid. Immer noch. Sorry. Please. Tut mir leid. Blech. Oh no! Nein! Ich habe halt mitbekommen, dass ich schon wieder kurz vorm Sterben war. Uff. Ew. Es fühlt sich ja richtig krass ekelhaft an. Wie weit bin ich denn zurückgeworfen worden? Ey, ei. Okay, warte, wir müssen jetzt erstmal diesen Automaten hier. Erstmal unsere Health bisschen upgraden, bisschen ETH upgraden und dann wollen wir, oh, cool, das brauche ich. Ah, pfuff. Knock bows back with hurricane force. Laugh as they bounce off the wall. Lustig. Hihi. Ups. Ja, den nehmen wir jetzt auch.
Distract your enemies. Buy yourself time in dangerous situations. Yay! Alter, wir haben... Ja, okay. Jetzt haben wir... Ah, es ist funny! Okay. Okay. Oh, ich will da rein. Einfach mal hacken. Fertig. Rein da! Und Tee. Mr. Ryan asked me personally to make this clear to you. You give us Fontaine and this whole filthy ring of his, and you'll be knocking back pints up at the Fighting McDonough's. But if you prefer to play the mule, we'll treat you like a mule. Give him a taste, Patrick. What's that? Change of heart, Timmy? Timmy! Ready to talk now? Go on, Sullivan. Go on and do your dirty. Whatever Ryan thinks he can do to me, Fontaine can do double! Oh, okay. Kann das Geflacker mal aufhören? Das Opala. Das Geflacker nervt übel. Na egal. Warum sind da eigentlich Items immer hinter so Dings? Wenn man da gar nicht hinkommt. Das ist richtig weird. Na egal. Hui. Wo kam der denn her? Jesus Christ. Der hat mich richtig erschreckt. Huff. Und anklopfen. Mit einer Zange. Atlas radioed on ahead. Says you were looking for an invite to the fisheries. Nuts, I say. But if your head's up to the Wharf Master's office and find old Peach a research camera, maybe I could manage an invite. Well, what was that? My friend, you are fucked. My youth! My rose! I want it back! I want it back! You hold tightly. I'm sending something fierce to watch your back. I bleed! I bleed! That one's too tough for you. Okay. Look on the conveyor belt. You'll find something to keep you alive. Now, go get that camera and then snapshots of those that crawls on the ceiling. Oh, ein Let Granatwerfer. you into the fisheries. Just remember, sonny friend, I smell an ounce of Fontaine on you, and I'll have you in a box. Atlas gives you the vouch, but I ain't turning my eye just on his say-so. Ah ja. Bible tells me so. Little ones to Holen wir mal die Kamera für den guten Typen. No time to wait. down on the ground, down on the ground. Oh, good girl, Mr. B. I know you. Wupsi.
La la la. La la la. Aui, 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 aui. Ah! Even miles of the water. Everything. We gotta defend what? The light down here. Au! Okay, okay. Ich lasse die Maschinen da mal in Ruhe. Ah! Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Was? Up if you know what's good for you. Oh mein Gott, das klingt richtig, richtig funny. You got the camera. Now give me some snaps on those spider splicers. And don't come back down here till you got my research. I wore it for you, Father. It's what you like. Say. We thought we could hide from the light down here. Ups. You're wrong. Ugh, come on then. We have turned away from your light. Know what you're up to. Stirb! Oh, was ist das? A machine gun around. You cannot. Okay. He keeps his nose clean, but not so clean that the right people don't know he's not to be trifled with. Och, Mensch! Ah! Ich habe doch keine einzige von diesen Teilen gefunden. Ich bin einfach zu blöd für den Mist. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich hier überhaupt befinde. Like, wo bin ich hier? Oh, da ist ein Big Daddy. Hallo, Big Daddy. Hallo. Hi. Bye. Ich habe keine Heilung mehr. Ich werde wahrscheinlich sterben. Ja, ich bin auch lonely. Lass mich in Ruhe. This is the wages of sin. We were wrong. I can do this by myself. Ist das dieser Hotelroom? Vielleicht? Nur so, maybe? Oh, das war der Hotelroom! Was? Nein. Ich war hier noch nicht. We saw our Masha today. We barely recognize her. That's her, Sam said. You're crazy, I told him. That thing? That is our Masha? But he was right. She was drawing blood out of a corpse by Fontaine Fisheries. And then when she was done, she walked off hand in hand with one of those awful golems. Masha! Oh!
Lol. Ich habe gerade einfach so ein Dings bekommen. Habe ich überhaupt... Wunderbar. Nee, was ich eigentlich wissen wollte war... Oh. Oh. Ich hab die ja alle. Ah, okay. Mhm. Okay. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie man hier mit dieser Map umgehen soll, also... Also es gibt auf jeden Fall eine Map. Was die mir sagt? Nicht viel. Naja, egal. Ich laufe hier weiter rum. Ich glaube, ich habe den alten Splicer einfach umgebracht und nicht fotografiert. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich war doch hier überall schon. Hier war ich schon und da ist keiner mehr. Hier ist keiner mehr. Ich habe keine mehr. Ich weiß nicht. A rapture reminder. Wanting an item from the service is forgivable. Buying or smuggling one into rapture is not. Stay on the level and out of trouble. To visit the scum of the earth! Yay! Ich hab das Bild! Cursed shall be the fruit of thy basket! Thy will be done! Sounds like Nee. that should have been doing. Head on back to Fontaine Fisheries when you're ready, would you kindly? Would you kindly? Nein! Wie wär's mit Nein? I asked him if he still had that sea slug. As luck would have it. He did. Oh, au, au, au. Er hat auch Granaten. Ah, er hat auch Granaten. Oh Gott, er hat auch Granaten. Er hatte auch Granaten. Mr. Bubbles? Get up, Mr. Bubbles. Get up! Yay. Aber weiter geht's. Klopf, klopf. Ich bin's wieder. The warp rat didn't get himself that. You got something for me and my crew? Or are you just looking to get criticized? You sit here a spell. I needs to set on some coffee. Maybe put on silverware and the like. Yum, yum, yum. Before you head into the fisheries, a word to the wise. Old Peachy seems about as straight as a dog's hind leg. You keep your eyes open. Nobody walks into my swampy carrying the heat. Put your weapons in the pneumo, and then I'll let you in. If that's his price, you're gonna have to pay it. We can't
take your plasmas away now, can he? Oh, Upgrading! Chemowerfer, irgendwas. Irgendwie. Hat noch keine Filmrolle gefunden, oder? Komisch. Also. You can't quit. Fontaine will find you. Hey, fuck Fontaine. You don't fuck Fontaine. Fontaine fucks you. I got one! Yoo-hoo! One of the biggest challenges Irrational faced when developing BioShock was figuring out a way to retain the feeling of a deep RPG while making the game accessible to a broader console audience. Ultimately, the team succeeded in creating an intricate system of weapon and character upgrades that gave the player choice and customization while keeping the gameplay fast, lean, and engaging. Okay. One of the hallmarks of BioShock, to me at least, was that it really blended RPG and sort of first-person action game together in a way that, you know, is sort of standard today, but a decade ago was really pretty revolutionary. And I know for the team, I think at some point it became clear that you wanted this to work on consoles, not on PC, right? Well, both, yeah. Yeah. But so the idea of, you know, doing a console game and a PC game and doing something that sort of felt like a shooter but had much more depth. And I know in some of the early design docs you talked about sort of creating an FPS plus versus an RPG light. What was the difference in your mind between those two? I think for us is the big difference between System Shock and BioShock ended up being that System Shock was more about your character growth and BioShock was more about the environment. Because with System Shock, we really didn't have System Shock 2. We didn't really have either our team to make enough assets or the visual power to sort of make a really convincing environment. But as we started working on BioShock, the art team was so strong that the ability to tell a story within the environment became the most important thing about the game. And that was sort of not something we thought right at the beginning. That was not really a concept we had. But as we started building things, we could realize that the visual world was the star of this thing. The Rapture was really the star of this thing. And telling the story outside of cutscenes, telling it in the world, so the gamer could discover the story rather than us telling him the story, telling him or her the story. And it was still very much for the time, I think for the time, quite different than what you had seen in terms of there wasn't a lot of growth in shooters. So It was still, I think, for the time, very, very revolutionary. But I think System Shock 2 was even more ahead of its time in terms of that growth thing because we defocused a little bit. Primarily, part of it was just figuring out how to do that all on a console controller was very tricky. No, I remember even the early demos, and people like, you know, you see a plasma, you see like a upgraded weapon, people are like, oh, I've never seen that before in a shooter. And that was, you know, when you were coming out of the sort of, you know, the Quake, Doom, Half-Life, where it's like you have, you know, 8 weapons on the keyboard, and you sort of knew what they were, and they weren't going to change. Yeah. Sean, was that something that, you know, from a sort of creative standpoint, was it always clear that that was something you guys wanted to do, or it evolved over time because you wanted to have more depth in the game? I mean, it certainly evolved over time, and each, you know, upgrade path was slightly, had its own unique challenges. Like certainly upgrading the weapons, you had to design a base weapon that didn't feel like crap, still felt like something that you wanted to use, but then the ability to add the upgrades to that, and each of the upgrades can come in any order, so you have to be aware that this, you know, parts A, B, and C could come in at any different time to upgrade the weapon. In a first-person shooter, that's your star. That's the thing that you're seeing all the time. When it comes to other things, plasmids, things that are, you know... Tonics. Tonics, yes, sorry. It's been a while. Come on, Sean. I know, it's 10 years. Those things were more offloaded to machines that you would then have to interact with, so you're not carrying the inventory around with you. But each of these decisions on, you know, how we're going to upgrade the player, you know, it wasn't like a mouse and keyboard. Okay, we can just use the mouse, and you have all these buttons at your disposal. You could arbitrarily point at a part of the screen really easily, which you could do in System Shock too. Yeah, so we certainly, you know, learned trial by fire when we were trying to
adapt these things to the console at the time. Yeah, and like having different ammo types and stuff like that. Like we went through numerous iterations of the interface to make it. Like we had the first times we sort of put the interface into play. It was very obtuse and very tricky to get your head around, and we just kept working on it and working on it and working on it because you want to feel like second nature. But that was, we spent a lot of time on that. What motivated the idea of having so much choice in the way you could sort of play through this game? What was it to give the player a better sense of authorship over the experience, or what was driving that? I've always liked the idea of giving the player a lot of agency in terms of their play style and experimenting with the play style and trying different things and seeing what worked and didn't work and interacting with the environment. The notion that it's sort of a playground that you get to play around with and imprint your own desire on was great, because I think we were more skeptical about being able to do that with story at the time. In fact, so much to the point where that became almost like a joke. That becomes the meta joke of the game, of how little agency you have in your story. But agency in terms of how you play the experience and how you load out your weapons and how you interact with the environment, as compared to most shooters at the time, where basically like you can shoot them with a shotgun or shoot them with the the pistol. That was really important to us. So we spent a lot of time trying to make the world react in a way that you would expect and hope it to react when you tried something. Right. And some of those decisions we made about systems fed back into the narrative, like locking Adam behind Big Daddy and the little sister. Like you can't get Adam unless you deal with the Big Daddy, which then becomes a roving boss fight, which then becomes another system that I don't know if we planned that from the start or was one of those happy, like, serendipity, like, oh, this decision that we made about putting Adam behind the Big Daddy totally works because now we have a different type of boss fight that you hadn't really seen in other games. Actually, it was the other way, because what happened was originally there was no concept of Adam, and Big Daddy just had money and other treasure on them, like every other splicer. Yeah. And they were so tough, nobody would ever fight them, because why on earth would you go after that guy? Right, go off a bunch of small splicers and get the same amount, yeah. So we had to come up with a currency that was exclusive to them, because we knew that was where the fun was, right? But we also knew people were terrified of them, and we didn't want to fight them. Yeah. So video game development and system development is a lot like economics, right? In economics you try to encourage certain behaviors through tax, usually through tax policy. Well, you want business growth, so you lower taxes on certain segments of the business economy, or you want to encourage people to move into this area, so you make incentives to move in here. We had to make an incentive for players to fight the Big Daddy, and Adam became that incentive. And then once you had this Adam, then you had a new piece of narrative, which they could then incorporate back into the story. Yeah. That old tasty Adam fucking drink. Stay away from her, or it is you who will be shot next. Easy now, Doctor. He's just looking for a wee bit of Adam. Just enough to get by. I'll not have him hurt my little ones. Talk a bit about the plasmids and the vending machines and that sort of whole approach to, I guess, what is kind of a tech tree, but, and coming from PC games, used to strategy games and whatnot, with very complicated ways of how you would upgrade things. I thought you guys did you had a really interesting approach to how you made it very accessible to a console audience. How did that evolve? Did you know the vending machines were going to be there from the get-go? Well, we had vending machines in System Shock 2, so we were sort of lifting that, and I always thought that was a fun notion because it's a affordance that people already understand. They see a vending machine, they know immediately, oh, that's where I buy stuff, right? Yeah. And you also then have to have a shopkeep. When we talked about wanting to make things, put limitations on ourselves so things felt fully believable, if we had a shopkeeper sitting there, you can't shoot him, he sits there, he doesn't say anything, and all of a sudden he feels fake, where a vending machine, the Circus of Values machine, can feel 100% authentic, despite the fact that it's selling like ammo and stuff like that, which is, But in an objectivist society where you don't have rules and regulations on that type of thing, it feeds back into the narrative. But you don't then break the fiction at all by having these characters who sort of don't really live and breathe in the world. So the vending machines became an important part of that, but we still want to give them character, and hence and so that clown image came from a piece of, that image is actually from like a fruit container or something from like the 1940s. Okay. And so we had a book of like royalty-free images, and I saw that image, and I'm like, let's put that clown on, and we'll call it Circus of Values. And then, we wrote lines for it, decided he'd be this sort of
asshole clown, and we hired the best actor in the world to play that part. That was me. My biggest Avengers, I didn't cost anything. I didn't know you were really. I was a clown. I was a clown. I hear it in my head every night. My wife hates that voice. She hates that voice. You can give us a little of it right here. Welcome to the Circus of Values. She does not allow me to do that, so I do it outside of the house. Okay. But it allowed us to have something that felt very rich and very real, while being very limited at the same time. And also, the plasmids and sort of the motif of sort of the videos and how you explain sort of what a plasmid was. That was a really fun way, I thought, to sort of explain that. Sean, how did you guys evolve that very artistic approach? I think those came on pretty late too, because we were developing all these systems, and you make the assumptions because you're dealing with them every day that the player who gets this game is going to understand what these systems are. And we always joke that you can't ship a developer with a game, or you can't expect somebody to have a README file for all of these things. Nobody's understanding what these plasmids are or how to use them. How do we present these to the audience in such a way that they're going to understand what it is fictionally and what it is functionally? I feel as Rob Waters did a lot of the animations on those, and we sit down and we write out like a little 30-second commercial of what this thing is. And again, because going back to the narrative, this is what would happen in Rapture. People are trying to sell these things, so they would come up with commercials to explain why you need this. Using that as your framework, you can then come up with all of these little gags that people will remember that have a little personality to them. But I think ultimately in the end weren't that expensive to create, because they're cheap. I think that one of the most important things about it is we didn't want them to be long, and we didn't have a lot of budget for the arts. We had like a couple of frames of animation in them essentially. And so we had to figure out, how do we message how this thing works in like that. And that's what marketing is, right? It's how do you message how something works. And marketing and tutorializing are very similar things, right? You're trying to get a message across in a very brief period of time in a very snappy fashion. And I think that one of the things that I always felt about games is that tutorials are sort of death. And because they're usually like, you go into a scene and there's like a shooting range or something like that, and narratively they never really make sense either. And they're so boring. And so we always try to put a big burden on ourselves of how do we train people while not letting them know they're being trained, and brevity is really important to that. So we had a bunch of art constraints in that, which also led to a bunch of writing constraints. And so those things were like, I don't even know if they were 30 seconds. Yeah, they were like really short. Seconds. Yeah, like 15 seconds long. We had to explain a whole plasmid in that period of time. And I think that was a good exercise, because it also made the game, it forced us to be concise and to really explain what this thing was like that. Throw objects at foes. You can even catch grenades and throw them back. Okay. Interesting. Das heißt, aber das mit den Big Daddies, das finde ich jetzt schon lustig. Das heißt, die hatten eigentlich gar nicht erstmal vor, Adam als Währung herauszugeben, sondern das war einfach nur so, ja, wir haben hier die Big Daddies, kein Mensch wird die fighten wollen, weil die so stark sind. Wir müssen irgendwas machen, damit die Leute die fighten. Das ist schon ein bisschen, das ist lustig, aber das ist schon ein bisschen dreist. So, aber ja, natürlich würde kein Mensch einen Big Daddy fighten wollen, einfach so. Jetzt kommen wir hier zu Atlas. Oder, naja, Atlas. Sind wieder in einer Ladeszene. Sind wir gerade. So, wo sind wir? Wir sind bei einer Stunde, 1,5 Stunden Streamzeit. Wir haben gerade mal eine Filmrolle. Wunderbar. Frank. Ja, es ist Frank. Aber es ist eigentlich auch Atlas. Das ist aber noch eine ganz andere Theorie. Und zwar, ich habe einen Fehler gemacht, by the way. Ich spiele ja jetzt momentan montags Bioshock Infinite,
weil ich im Internet etwas gelesen habe, aber tatsächlich habe ich falsch gelesen, weil ich habe irgendwas gelesen mit Bioshock Infinite und es soll ein Prequel sein zu Bioshock Normal und das stimmt, aber es ist nicht das normale Bioshock Infinite, das das Prequel ist, wo die Anfangsstory gezeigt wird, sondern es ist das DLC. Es ist Bioshock Infinite irgendwas. Irgendwas anderes heißt das noch. Das ist das DLC. Das ist nicht das Gleiche. Und ich habe einfach den Fehler gemacht und einfach nicht alles gelesen, was im Internet stand und dann halt einfach gedacht, ah ja, das und das und das, perfekt, passt, machen wir. Deswegen bin ich jetzt noch am Überlegen, ob ich Bioshock Infinite überhaupt weiterspielen werde oder ob ich mit das DLC dann quasi neu anfange, weil das ja eigentlich das ist, wo ich ran will. Also versteht mich nicht falsch, ich will Infinite immer noch weiterspielen und ich will auch Bioshock 2 noch spielen, aber ich glaube, dass ich Infinite am besten ganz, ganz nach hinten ranschiebe, weil Bioshock 2 hat ja schon wenig mit der Story von Bioshock 1 zu tun. Und deswegen habe ich schon gesagt, ich stelle das ein bisschen hinten an. Aber Infinite hat ja wirklich dann gar nichts mehr damit zu tun. Deswegen ist das alles ein bisschen schwierig, weil ich wollte eigentlich ein bisschen noch so über die Story überlegen und bliblablub und so. Und das geht halt nicht, wenn ich irgendwas spiele, was halt gar nichts mehr mit der Story zu tun hat. Deswegen werde ich wahrscheinlich am Montag ein wenig was Unerwartetes schieben, wenn ich dann gucke. Ich muss aber auf jeden Fall erstmal in das DLC reingucken. Irgendwie, vorher gab es doch hier gar nicht so viel zu sehen, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt deutlich mehr hier zu schauen gibt und zu machen. Irgendwie gibt es mehr Orte, oder nicht? Irgendwie habe ich so das Gefühl. We all come down here. Figured we all be part of Ryan's great chain. Turns out Ryan's chain is made of gold, and ours are the sort with the big iron ball around your ankle. He's up in Fort Frolic banging fashion models. We're down in this dump yanking guts out of fish. Fontaine's promising something better. He's like one of us, you know? Like he's worked a day in his life. He says meet him at his fish packing joint at 11. I'll go, bring a couple of guys. Hey, it's not like things could get a lot worse. Was ist das hier? Funny Teil. Hier ist ja... Da ist einfach noch ein Gang. Upsi, dupsi. Hä, wo bin ich? Hit the switch up there in the control booth and let me in. I think it's time to shake hands and get acquainted. You've had your fun, but enough is enough. If you press that button, you'll learn what it means to truly be my enemy. Das ist ja funny, Leute, aber ich bin gar nicht bei dem Button. Ich bin hier irgendwo anders. Ich bin nicht da, wo ihr denkt, dass ich bin. Und ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier mache. Ah, nicht schon wieder. Das ist super, super lustig. Weil ich bin hier einfach irgendwo anders. Ich bin hier halt einfach irgendwo hingerannt. Oh. Okay. Gibt es hier irgendwas? Achso, hier bin ich gerade hergekommen. Okay. Gibt es hier irgendwas, was ich machen kann?
Ah nee, ich bin jetzt auch wieder hier. Ich bin nur einfach auf eine andere Weg hier hingekommen. Das ist ja super funny. Aber kann ich... Ich habe ja beim letzten Mal, war ich ja schon hier und bin einfach hier rumgewandert. Und ich kann ja eigentlich nichts machen, was nicht von dem Spiel vorgesehen ist. Eigentlich. Oder? Weil ich war beim letzten Mal hier und habe mir gedacht, so, yo, kann ich hier nicht irgendwo anders hin? Kann ich nicht irgendwas anderes machen? Und dann war halt irgendwie so, nee. Spent the morning jawing with that Kraut scientist. She's damaged goods, all right. Just like all those chumps they scraped out of them prison camps. But she's no crackpot. Zeug. She's gonna make me the kind of scratch that'll have Ryan look like he's running a paper route. She just needs some supplies to get the ball rolling and a friend to watch her back. Wie kann ich da... Ich will da rein. Hier ist auf jeden Fall... Da liegt Zeug. Ich will da rein irgendwie. Da ist Zeug. Das heißt, es muss irgendwie irgendwas geben, dass man da rein kann oder sowas. Da muss man doch irgendwie hinkommen. Muss da doch irgendwie... Aber hier ist nichts. Can you hear me family in the sub? Are they making any noise at all? Irgendwie muss man doch... Irgendwie muss man doch da durchkommen. Wenn da Zeug liegt, dann muss da doch ein Durchgang sein. Oder zumindest irgendwie so eine Art Durchgang. Oh. Guck, da ist ganz, ganz viel Zeug. Das ist echt weird. Da muss doch irgendwo ein Durchgang sein oder irgendwas in die Richtung. Vielleicht später. Komisch. Kann ich den Knopf drücken? Und dann ganz schnell rausrennen? Nein. Schade. Da ist der liebe Atlas. Use up there. Can't see a damn thing in that booth. Give me a tick and I'll get you out of there. Moira, can you hear me in there, darling? So dark in here. If only your friend could look up and see you. Maybe you could warn him. If only you could do something, anything. Except just stand here and watch him die. Splicers! They're everywhere. I can't hold them. Got to fall back. Get me family out and we'll regroup as soon as we can. Whoa, be... Who said that? Get him! He's got a gun! He's got... Get out if you can. Get out and we'll regroup. Cut me! What? Oh!
Come on, come on. Kann ich jetzt da rein? You ooze in like an assassin, and then you try to sneak out like a thief. You're no CIA spook. Who are you? Why have you come here? There's two ways to deal with a mystery. Uncover it, or eliminate it. Get out! Get out and get to Arcadia! Jesus Christ! Aber, irgendwie kann man ja nicht da rein. Aber irgendwie will ich hier irgendwo durch. Aber es geht nicht. Das ist irgendwie traurig. Maybe hier. Komisch. Sehr, sehr, sehr komisch. Okay. Gut. Keine Ahnung. Was auch immer. Was auch immer da passiert ist. Ich weiß es nicht. Ups, das ist nicht der Screen, den ich machen wollte. Das ist der Screen, den ich machen wollte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich nicht so schnell, wie ich dachte, damit die Filmrollen zu finden. Ich dachte, das wird ein kleines Stückchen einfacher. Naja, egal. Das war sehr interessante Sitzung heute. Keine Ahnung. Aber wie schon gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich werde ihn korrigieren. Ich werde wahrscheinlich am Montag dann das DLC spielen, anstatt das andere. Also, ich werde wahrscheinlich dann einfach das auf Eis legen mit Infinite und werde wahrscheinlich direkt auf das DLC gehen und alles andere hinten anstellen. Ansonsten mit dem Streamplan, wer es gesehen hat, ist ein neuer Stream aufgetaucht, und zwar donnerstags. Donnerstags ist jetzt mein Random Game Thursday, und das ist tatsächlich mit Absicht so angelegt, dass das der einzige englische Stream ist, den es momentan in meinem Plan gibt. Vielleicht werden da irgendwann noch spätere kommen, aber ich muss mir noch was dazu ausdenken, denn letzten Donnerstag hat es nicht sehr hingehauen mit dem Schneiden. Das heißt, das ist definitiv auch nicht auf YouTube, und es wird auch nicht auf YouTube kommen, weil es keine Aufnahme davon gibt. Ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer auf YouTube gibt es nun ein paar Videos, ein paar Streams sind dort hochgeladen, gecuttet, nicht von mir selbst, aber von meiner Freundin, die in der Ecke sitzt und in den Streams manchmal ein wenig im Hintergrund zu hören ist, aber nicht viel. Falls jemand meint, irgendwann reinlabern zu müssen, was man dann im Endeffekt aber doch nicht versteht oder hört. Aber ist ja nicht so schlimm. Und auf TikTok ist momentan noch nicht viel hochgeladen, außer, ich glaube, 2, 3 ältere Videos von vorher. Denn auf meinem Stream-Account auf TikTok ist momentan noch nicht sehr viel los. Ich wollte mich da selbst noch reinbasteln, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ansonsten habe ich keine weiteren Social Media. Also habe ich schon, aber bin nicht sehr aktiv auf irgendeinem anderen Plattform. Ansonsten, bis bald. Ciao. Zweimal hier.